will be in part 1. Kalau you tengok notes dekat Putra Blast tu, okay, 1, 2, 3 yang ni, 3 ni dalam part 1. Okay, and this special distribution function will be in part 2. Kalau you nak refer notes dalam modul Putra Blast. Okay, so today I will cover number 1 and number 2. So in this case, in this chapter, we divide the random variable into two, discrete and continuous. So by now you should know what is discrete and continuous because you have studied this, okay, your own study in chapter 3 SCL. So bahagian awal-awal chapter 3 tu, they talk about this one, discrete data, continuous data. So you must know what is the difference between discrete and continuous. Sebab dalam satu topik ni kita akan discuss discrete, satu topik lagi kita discuss continuous. Okay. So we will start with the introduction, which is understanding what is the random variable. Okay, before we include the idea of probability inside random variable, you must know what is random variable. Apa random variable tu kan? Apa beza dia dengan variable yang you guna dalam eksperimen lain? Sebenarnya benda yang sama, cuma yang ni kita kaitkan dengan probability. Okay, we relate it with probability. Okay, so to understand what is random variable, I will explain the idea of random variable using one example. Okay, then baru kita pergi dekat dia punya proper theorem. Okay, kita tengok dulu satu contoh yang describe random variable and then we go to the dia punya theorem dia. So the random variable, okay, example yang ni dia punya situasi dia macam ni. The outcome of an experiment constitute the sample space and each may be redefined in term of real number. So dalam chapter 4 dulu, you ada banyak jenis eksperimen. So basically when you do experiment, your outcome might be in the form of real number, not all the time real number. Okay, tapi akan ada real number kat, contoh macam you roll a die and then you punya die tu the possible outcome can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ataupun you ada contoh ni. Okay, you toss a balance coin. Okay, balance coin ni maksudnya fair coin. Okay, we toss a 3 coin. Okay, you kena faham eksperimen dia macam ni, dia sama macam last class punya discussion yang kita kata eksperimen tu sama. We have one die tapi kita roll 2 kali. Ataupun kita ada 2 die, 2 dadu tapi kita roll sekali. Actually eksperimen tu benda yang sama, outcome dia sama. Same with this one. We toss a 3 coin, maksudnya ada 3 coin, kita toss 3 kali. Toss sekali je, kita baling coin tu 3. Okay, and then kita observe coin 1, coin 2, coin 3. Okay, ataupun kita ada 1 coin, we repeat, kita baling 3 kali. Okay, we repeat the first trial, second trial and third trial. So you will observe 3 times. Okay, tapi dia punya output dia sama. Output dia sama. Okay, in this case, if I ask you what is the number of outcome in this sample space for this experiment? Berapa? Tak keluar Okay, jap, sorry. Saya present window tadi. Semula ya. Saya patut present yang ni. Okay. Ini berapa? Okay. So saya akan terangkan guna contoh ni. Okay, we have 3 coin and then we toss that 3 coin once. So sekali kita baling dia. Ataupun eksperimen sama, I have 1 coin, I repeat tossing it 3 times. So what will be the number of outcome for this experiment? Berapa banyak sampel outcome kita ada? Can I have response from you guys? Berapa banyak outcome kalau eksperimen ni? Ada 3 coin, kita baling sekali. Ataupun kita ada 1 coin, kita baling 3 kali. What will be the number of outcome for this? 3. 3 saja? Number of outcome in sample space ni. Saya tanya ni.
8. 8. Okay, you can apply, you can get the number using tree diagram ataupun you boleh guna multiplication principle yang kita bincang last class. Okay, which is 2 times 2 times 2 ataupun 2 to the power of 3. So the number of outcome in this sample space is 8 and these are the outcome. Okay, these are all the outcomes. So hopefully by now you should know how do we get this one sebab ni kita dah bincang last class. So I tak ada nak explain in detail lah macam mana dapat semua ni. Okay, so kita tahu yang ni ada 8. Okay, now I want to start with random variable. So ni eksperimen yang dah ada, sedia ada. Okay, I want to define a variable. Okay, kalau you compare balik last class, kita tak define variable, kita define event. We define event A, define event B. Okay, we define event, contoh I kata, okay, I define event A as getting all head. Okay, maksudnya inilah I masukkan. Ataupun I define event B getting all tail. Okay, atau I define event C getting one head. So ada yang ni, ada beberapa possibility lah. Okay, that is defining event. Okay, now I tak define event. Kalau event ni dia ada specific value macam tadi kan, one head, all head, two head, zero head. Okay, tapi define variable, dia tak kata zero head, one head, two head, tapi you mention it in general, number of head observed. So number of head tadi ada, kalau event dia spesifik kan 1, 2, 3. Okay, kalau kat sini dia tak spesifikkan berapa nilai tu. Which mean there are possible value of X. Sebab kita kata X ni adalah number of head. So if I want to list out the number, if I want to list out the values of X, what will be the values from this number of head daripada eksperimen ni? Kalau event dia spesifik kan, one head, two head, three head. Kalau dia sama, benda yang sama. Kita nak cerita pasal head, berapa bilangan head tu. Tapi kalau variable, dia tak spesifik mention berapa. So dia akan define it as X in general. So now we need to list out. It's not only one value of X, must be several numbers. So what will be the possible value of X here? Number of head. 0. Is 0, meaning there's no head. This will be the minimum. Okay, after 0. What will be the values next? 1. 1, meaning one head, and then 2. 3. 2 and 3. Is it possible to have 4 head in this case? No. No, impossible, because we notice the maximum number of head for each outcome only 3. The minimum only 0. 0 meaning there's no head. This is example for 0 head. So this is basically what we mean by random variable. Compare dengan event yang you belajar last class. Kalau event tu dia spesifik, okay, kita nak kata all head, maksudnya 3, 2 head, 2 atau 0 head. Tapi kalau random variable ni, you describe satu karakteristik without a value. So value tu kita akan listkan dekat dalam nilai X ni. So dia boleh jadi berbeza-beza lah. Okay, so this is a random variable. Ni yang dimaksudkan dengan random variable daripada eksperimen. Okay, idea dia datang daripada event. Tapi kalau event tu specific, very specific. Kalau random variable, dia tak specific, dia general. But still have a characteristic. They talk about number of head ataupun number of tail. Okay, so now we extend the concept. So just now kita kata tadi, 0 is one of the possible value of X. Where this is the output or the outcome, all tail ataupun no head. So with your understanding in the probability, what is the probability that getting this from the outcome? Dia ada satu je. So what is the probability of getting this? T. From the outcome. 1/8. 1/8. So kita akan apply formula probability kan. You akan count the number of ways for getting this. Satu saja. Out of how many of them? 8. So 1/8. So the probability of getting X equal to 0. X tadi apa? X tadi adalah number of head. So probability of getting number of head equal 0 is 1/8. So ini cara penulisan dia. Probability of X equal 0. So kita tak tulis lah panjang-panjang. Number of head is 0. So sebenarnya simbol ni melambangkan X equal 0, maksudnya number of head is 0. So probability of getting number of head 0 is 1/8. Okay.
And then you also mention just now ada nombor 1 juga, x equals to 1. So this is the outcome for x equal 1. Number of head 1. Ada satu je head. Okay, what is the probability here? Probability of getting x equal 1. Ada berapa ni? 3/8. 3 over 8. So probability of getting x equal 1 is 3 over 8. So you ada lagi 2, 3. Okay. Kalau ni pun sama juga. Okay, this is number of head equal to. So the probability will be 3 over 8. And lastly, we have x equal 3. Okay, only 1. So we know that probability will be 1 over 8. Okay. So ni kita masukkan idea probability dalam random variable. Okay, kejap lagi saya allow diorang masuk lepas saya habis slide ni. Okay, saya tak boleh nak kerap sangat keluar masuk sebab slide saya berat, so nanti dia hang. Okay, so now try to sum up all this value. Cuba tambah, what do you notice? Kalau tambah semua ni kan, dapat berapa? 1. Dapat 1. Okay, it shows that this idea of probability of random variable also follow properties of probability. Kan I cakap awal-awal tadi kan? Okay, chapter ni dia akan follow properties of probability. So bila you tambah, so outcome tadi ada 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. So meaning that if you sum up all the probability of each outcome, it should be equals to 1. Which follow property number 2. Which follow property number 2. So you akan nampak kat sini, slide yang seterusnya dia nak kata, okay, idea of probability random variable also follow the property of probabilities. Okay, yang ni. Tadi you sum up kan? From 0, x equal 0 until x equal 3, summation for each probability, you notice sama dengan 1. Okay, dan you notice juga, each probability setiap satu ni, dia mesti follow property number 1, which is the value should be 0 to 1. Whatever probability of event or probability of random variable, asalkan dia probability, value dia mesti within 0 to 1. Itu syarat untuk probability. So this slide want to explain that probability distribution function follow properties of probability. Ni yang saya merahkan ni. Okay. Ni property nombor 2 yang kita bincang. Yang ni property number 1. Okay. This is a proper theorem lah. Yang tadi tu example saja. Okay, so apa dia kata kat sini? A real value variable x is a random variable if the value that it assume corresponding to the outcome of experiment. So value yang x tu ada, okay, yang dikatakan the value that it assume. The assume tadi maksudnya value yang ada pada x tu is actually the outcome of an experiment. Outcome experiment kan, 0 head, 1 head, 2 head, 3 head. That is the outcome of the experiment. So it's a chance or random event. Random variable can be discrete or continuous. So we have two types of random variable, discrete and continuous. So what is a discrete and continuous? So ni saya kata tadi, you dah belajar ni waktu you buat data dalam SCL. So discrete basically any, kalau dulu waktu chapter 3 saya recap sikit. Okay, discrete data meaning the data that we can countable data, maksudnya nombor dia tu kita boleh kira, bilang 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya bila kita belajar nanti kita fokus dekat discrete random variable, all experiment only involve countable number, countable idea, maksudnya dia punya outcome tu is a countable. Okay, but then when we go to part 3 which is a continuous random variable, that one is uncountable. So usually continuous data ataupun continuous random variable related with anything that we must measure. Kita kena ukur. Okay, macam contohnya weight, height, temperature, benda-benda yang ada decimal value. So that is a continuous. So discrete dia most of the time tak ada decimal. Ada case yang ada decimal lah, tapi case itu case tertentu je, case terpencil. Most of them no decimal.
Okay, that is a discrete and continuous. So after this, dekat next subtopic 5.2, we will discuss in detail this discrete random variable. Kita akan tengok contoh-contoh. Macam mana kenal pasti that is a discrete random variable. Okay, discrete random variable. Okay, like I said just now, discrete is a discrete random variable assume a countable number of value. Okay, saya dah mention tadi. It can assume value corresponding to isolated point along a number line interval. That is, there is a gap between any two value. So kalau discrete, contoh kita ada real number line kan. We have 0, 1, 2, 3 and so on. There is a gap, meaning ada jarak ataupun ada gap di antara setiap nombor ni. Contoh 0 dengan 1, tak ada nombor lain dah. So lepas 0 terus 1. Okay, lepas 1 terus 2. Lepas 2 terus 3. Ada gap lah di situ. Okay, kalau continuous. Continuous there is no gap. For example, between 0 and 1. Between 0 and 1 tak ada gap. Sebab apa? In between 0.1, kalau continuous, ada pula 0.5. Okay, in between 0 and 0.5 ada lagi 0.25. In between 0 and 0.25 ada lagi di antara tu. So dia tak ada gap langsung kalau untuk measurement. Sebab tu bila you measure something, dia ada decimal places. Okay, dia ada set decimal value. Okay, that is continuous. Tapi hari ni kita akan belajar ada gap, maksudnya countable. Kita bilang 1, 2, 3. Contoh macam kita bilang manusia, number of people, number of student, number of books, number of ball. Okay, usually dia akan guna statement number of. So bila number of tu memang kita nampak kita kena bilang satu. Okay. Associated with counting. Discrete associated with counting. Benda yang you count, bilang. Okay, tadi tu idea sajalah nak jelaskan apa itu discrete. So lepas ni dalam seterusnya kita akan tengok contoh-contoh. Contoh-contoh macam mana, apa benda yang penting dalam probability distribution ni. Okay, probability of random variable. Ada beberapa perkara lah yang you kena take note. Okay, first of all, before kita pergi dekat dia punya distribution, kita tengok dulu contoh-contoh yang madam maksudkan tadi yang ada number of tu kan. What does it mean by discrete? Contoh dia, tadi dah faham dah. So contoh dia apa? Contoh lain kan. Okay, here is one example. Let x. So we define the variable x. Okay, lagi satu variable x ni. Please use capital letter for variable and guna huruf yang belakang-belakang. X, Y, Z, W. Okay, because nombor yang kat depan-depan A, B, C, D kita dah guna dia untuk event. Kan dalam probability kita ada event kan. Kita tak guna event X, kita guna apa? Event A, event B, event C. Okay, so yang untuk variable, okay, guna yang belakang. Event X, event Y, event Z, event W. Okay. So now they define event X as the number of computers sold per day by a local machine, then X is a random variable. So dia punya keyword dia kat sini kita tahu discrete sebab dia guna perkataan number of computer. Okay, maksudnya ada banyak komputer kita bilang komputer 1, komputer 2. So tak adalah komputer 1.5. Tak adalah komputer 3.5. Mesti komputer tu 1, 2, 3 atau kosong. Kosong maksudnya tak ada. Okay, dan dia kata value which may range from 0 to about 10. So dekat sini dia bagi keadaan lah, dia bagi condition. Maksudnya possible value of x is 0, 1 until 10. Okay, what do you understand about x equals 0 daripada eksperimen ni? X equals 0 maksud dia apa? No computer sold. No computer sold. It's possible. Maksudnya dalam satu hari dekat kedai tu tak ada komputer terjual. So dia akan start dengan x equals 0. Okay, x equal 1 ada 1. X equal 2, 2. So x equal 10 meaning maksimum mungkin satu hari paling banyak ataupun dia dah tetapkan satu hari akan keluarkan sebanyak 10 unit komputer. Sebab tu dia bagi macam ni lah nilai dia. So you kena faham kalau kita masukkan nilai nombor-nombor apa maksud dia dengan eksperimen tu. So you dah tahu x is the number of computer. So kalau kita kata x equal 3, meaning the number of computers sold is 3. Okay, next example. Okay, again we define x
the number of defective component in a shipment of 1,000. Value X may range from 0 to 1,000. So yang ni dia bagi ni lah. Minimum 0. So dia akan start dengan 1, 2, 3, 0, 1, 3, 4, 5 up to 1,000. Okay, what do you understand if I write X equals 0? Kalau X equals 0, kat sini karakteristik dia number of defective component. Maksudnya dia nak tengok mana komponen yang ada kerosakan. So kalau dia kata X equals 0, apa maksud dia? Kita count apa tu? No defective component. No defective component. Maksudnya yang ni shipment of, mungkin ni logistik barang-barang, dia nak bawa dari satu tempat ke satu tempat. Okay, so dia nak check dia punya quality control barang-barang. Dia buat quality control kat atas barang-barang tu. So bila dia kata X equals 0, meaning there's no defect. Barang semua okay. But if they write X equals 0, X equal 10, meaning there is 10 defective item. Kalau X equal 100, 100 defective item. Kalau X equal 1,000, meaning that all item has defect. All item has defect. Okay. 3. Define Y. Okay, ni dia guna huruf lain pula, dia guna Y. As the number of dot on the upturn face when a die is rolled. Simple je, dia kata bila kita baling dadu, apa outcome dia. So ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here are the value of the possible value of Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang di simple je nombor 3 ni. Now they define W as the number on the faces when 2 dice are rolled, then the possible value. Okay, you kena faham eksperimen ni. Ni bukannya kita buat eksperimen tengok dapat dadu tu nombor berapa. Memang kita tengok dapat dadu tu nombor berapa. Contoh kita ada 2 die kan. Okay, kita ada 2 dadu macam ni. First die. Okay, and then second. So let's say I dapat 3 yang first die, and then second die I got 5. Okay, kita bukan nak output dia 3, 5. We don't want this value. Tapi kita nak apa? Kita nak the sum. The sum of these two value. Okay, the sum of these two value. Lepas kita balik, kita tengok dia punya sum. That is the output. Okay, if I ask you, what will be the minimum summation that we can get from these two die bila kita baling? Paling sikit berapa? 2. 2. So you akan buat W starting with 2. So nanti jangan, bila kita buat random variable, not necessary it should start with 0. Tak wajib pun start dengan 0. Macam ni kan nombor 3, dia tak start dengan 0 sebab dekat dadu tak ada nombor kosong. Okay, dia bergantung kepada eksperimen tu. Logic eksperimen. So kat sini logic eksperimen summation minimum will be 2. Mana boleh jadi 1 kan? Kalau 1 lagi ni nak tambah dengan apa? Mana ada dadu kita ada nombor kosong. So you akan dapat 1, 1 which is equals to 2. And then you have 3. Okay, maximum 12. Sebab apa? Sebab bila you dapat 6. Dua-dua dadu tu 6. So you akan dapat maximum 12. So ini bergantung kepada eksperimen. Nilai yang you akan listkan dekat sini will depend on the experiment. Okay, setakat ni ada soalan? Ni cara kita nak kenal pasti random variable. So tadi kita dah faham apa di random variable. So ni cara kita nak kenal pasti, dan daripada statement macam ni keluarkan dalam bentuk ni. Okay, bila baca ayat statement keluarkan dalam bentuk, letakkan di dalam bentuk set notation. Write it in set notation. Lebih clear, lebih nampak, lebih jelas. Okay. So after we understand that, now we go here. Probability distribution. Okay, ada beberapa benda lah yang penting dalam probability of random variable ni. Tadi kita dah faham apa itu random variable, apa itu probability random variable, macam mana cara nak tulis. Okay, sekarang kita masuk, extend lagi konsep tu, probability distribution. So what is probability distribution? Okay, kita tengok. Probability distribution of discrete, sebab kita fokus kepada discrete kan sekarang, is yang ni, the distribution of the variable with respect to its probability. Okay, last time in chapter 3,
bila you study SCL, you ada jumpa perkataan distribution ni, tapi distribution time tu dia tak guna distribution variable. Dia guna distribution of data. Taburan data tu. So macam mana kita nak tengok distribution data, kita boleh tengok dia punya variation, variance, kita boleh tengok graph dia, shape, kita boleh tengok shape dia symmetrical ke, skew left or skew right, constant shape ataupun L shape. Okay, itu maksud dia distribution. Kita nak tengok dia punya nature data tu. Okay, ataupun kita cari dia punya mean, cari dia punya standard deviation. Okay, tapi tu data. Okay, sekarang untuk variable kita boleh buat benda yang sama. Kita nak tengok distribution of the variable. Distribution of the variable. Okay, there are the three things that we can get from the distribution of variable. Okay, macam data dulu kita boleh dapat apa? Kita boleh tengok shape dia kan. Kita boleh tengok dia punya mean, variance. Basically yang itulah you buat dalam data. So sama juga untuk variable, you akan dapat tengok tiga perkara ni. First, you akan dapat tengok dia punya shape. Shape of the variables. Okay, kalau dalam eksperimen kita list macam tadi nombor tadi tu tak nampak apa pun. Tak nampak apa. So you need to do something. Ada calculation ni lah. Okay, and then that is number one. And we also can identify the outlier. Nanti I terang outlier tu apa. Okay, dan ketiga, kita boleh check dia punya center and spread. Center and spread ni mean and standard deviation. Standard deviation ataupun variance. Sebab standard deviation ni dia dapat daripada variance kan. So we can get these three things from probability distribution. But for our syllabus, we only focus on this one. Okay, we didn't discuss in detail about the shape and outlier untuk distribution random variable. Okay, kita tak discuss in detail shape and outlier, tapi kita akan discuss, kita akan tengok formula, we will calculate mean and variance or standard deviation. Okay, shape tadi I rasa faham dah apa maksud shape kan? Bentuk. Okay, bentuk. Kalau hari tu bentuk data, sekarang bentuk taburan. Okay, outlier. Okay, outlier, another word for outlier is extreme value. Okay, what is outlier? So nak senang faham, if let's say we have a set of data, okay, outlier ni dia boleh jadi satu atau dua nilai. Okay, dia tak banyak pun dalam data kita. Dia ada satu, dia macam 2, 3 macam tu je. Kadang-kadang dia ada satu je. Okay, outlier ni a value which is far from the majority of the data. Okay, contoh majority data, dia punya value cluster dalam ataupun concentrate dekat nilai. Contoh you buat eksperimen, value is ada banyak data dalam 50 ke 70, 50 to 70 the value. Okay, ada banyak lah, ada variation numbers lah. But then the range is between 50 to 70. But suddenly you notice dalam banyak-banyak data tu ada satu data nilai dia 700. Very large number. So dia jauh, nilai dia jauh lebih besar daripada nombor yang banyak-banyak tadi. Ataupun is too small. Okay, tadi 50 ke 70. Tiba-tiba ada satu nombor tu 7 nilai dia. Okay, tu kita consider dia sebagai outlier. Okay, basically outlier ni sangat bahaya lah dalam analisis data. Kalau ada outlier ni kita kena hati-hati dalam analisa. Okay, kenapa berlaku outlier? Ada banyak reason lah. Ada banyak reason, maybe sebab memang data tu sendiri menghasilkan nilai yang lain daripada yang lain, extraordinary kan. Ataupun because of human error, okay, waktu kita key in data ataupun collect data ataupun orang jawab survey, dia sebenarnya nak masukkan tadi yang 700 kan, dia nak tekan 70 contohnya, dia nak tekan 70 tapi tanpa dia sedar dia buat kesilapan, dia tekan 700, lepas tu tekan submit, lepas tu kita receive data tu, kita tak tahu pun siapa yang hantar kan. So maksudnya benda tu jadi macam gangguan lah kepada data kita. Bila ada satu nombor nilai yang besar, dia akan effect nanti, dia akan effect nilai mean, effect nilai variance. Sebab tu kita kata dia sangat bahaya. Okay, tapi untuk kita sekarang, kita tak discuss in detail lah tentang shape and outlier ni. Macam mana kita nak control outlier, macam mana kita nak manage outlier. Yang ni kita tak discuss, tapi kita hanya discuss tentang center and spread. Okay. Okay. The symbol for writing probability distribution function, dia ada function dia. Okay, dia ada function dia macam ni. Sebenarnya tadi kita dah buat dah, tapi saya tak
tak tekankan nama dia apa. Okay, probability of X equals to X. Okay, kalau boleh I nak you bezakan ya capital letter and small letter ni. Sebab tadi kan contoh kalau you perasan kita buat macam ni kan, probability of X equal 1, probability of X equal 2. Okay, kalau dia dalam bentuk nombor tak apalah. Kita tahulah tu nombor kan, X equal 1, X equal 2, X equal 3. But then if you want to write it in general dalam bentuk function macam ni, dalam bentuk unknown, tolong bezakan juga. Okay, kalau capital letter X ni describe ataupun refer to the variable. Kita guna variable X. Okay, sama dengan X. X kecil ni sebenarnya adalah nombor. X kecil ni represent numbers. So janganlah buat variable lain pula X sama dengan Y. Kalau you guna X dekat sini, gunalah X juga. Contoh macam kalau you guna variable Y, dia jadi macam ni lah. Y equals to Y. Kalau boleh dari segi penulisan tu, you bezakan sedikit lah supaya you nampak. Okay, bezakan. Satu besar, satu kecil. Okay, ni function dia, probability distribution. It can be presented in three form, table, chart or function. Maksudnya distribution ni, probability distribution can be represented in three form, table, chart or function. Okay, so yang kita akan buat, kita tak buat tiga-tiga. Okay, yang kita akan buat ni table. Because this is the most simple and easiest. Paling simple, paling mudah. Okay, mudah kita untuk nak hasilkan dia punya distribution tu. Okay, but sometimes question. Ni question, soalan. Soalan akan bagi dalam bentuk function. So our task is to transfer the function into table. Sebab table nanti sangat berguna untuk beberapa perkara. Okay, you akan nampak penggunaan table tu nanti bantu kita untuk cari benda lain juga. Okay, so anda kata kalau soalan tu bagi dalam bentuk function, you change it into table. Okay, for chart, kita tak discuss lah. Maksudnya chart tu kita tak buat sebab kalau chart ni agak sukar sebenarnya. Daripada tiga-tiga bentuk ni, kita tak guna chart. You akan buat table, kita akan boleh bagi you dalam bentuk function, but then you transfer the function into table. Okay. So nama dia ni probability distribution function. Yang ni lah tadi yang I bulatkan tadi, probability distribution function. Now we want to construct the table for probability distribution. Sebab I kata tadi, probability distribution can be described ataupun kita boleh tunjuk dia, nilai dia. Tadi daripada eksperimen yang ada, kita transfer dia dalam bentuk table probability distributions. So sekarang kita define dulu variable untuk eksperimen. Ambil eksperimen tadi. Eksperimen yang kita ada coin, lepas tu kita baling dapat output. Tapi eksperimen ni berubah sikit. Tadi ada 3 coin, kita baling kan. Sekarang dia ada a coin, dia baling sekali, dia ada a coin tapi dia baling 3 kali. So macam saya kata, dia punya output dia sama. Okay, output dia sama. Okay, now we want to see the distribution, the probability distribution. Probability distribution of this experiment. So macam mana yang dimasukkan dalam table? Okay, you akan construct, first row and second row. You ada 2 row. Okay, you buat 2 row. Okay, for the first row, you will list out all the possible value of X. Jadi kita dah tahu dah, yang tadi kan ada X. Kan? Ni dalam set. So sekarang you ambil ni, masukkan dalam table, letak dalam first row. Okay. And then for the second row, you akan letak you punya function tadi. So maksudnya sini probability of X equal 0. Yang ni probability of X equal 1, probability of X equal 2, probability of X equal 3. So tadi kan dah dapat kan 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. So just fill in this box. So complete lah kita punya probability distribution. Sebab dia kata probability distribution ni nak tengok taburan saja. Taburan probability. Kita bukan nak tengok taburan data, so kita nak tengok apa probability yang ada.
Kalau dulu taburan data, kita nak tengok apa data yang ada kan. Kita akan tengok satu-satu data tu. Each data. So yang ni kita tak tengok data, kita tengok probability. Okay, sebab tu nama dia probability distribution. Kalau dulu data distribution. So sekarang probability distribution. Okay, so you akan keluarkan semua probability yang ada dalam table. Okay. Yang ni sebenarnya tak termasuk pun dalam distribution kita. So kegunaan dia ni apa? Ni untuk check. For checking purposes. So how do we know that this is true? So you tahu tadi kan, property says that summation of probability of each outcome should be equals to 1. So nak pastikan sama ada table you ni betul atau tak, so you akan tambah ni. Tadi kita dah bincang, bila kita tambah sepatutnya mesti dapat 1. So kalau dapat 1 maksudnya table kita betul lah. Okay, kalau dapat 1 maksudnya table kita betul. Contohnya you kira, you dah isi and then you calculate the summation and then you dapat 0.8. Meaning you need to check back your probability. Mungkin ada yang tersilap ke, tersilap kira ke. Dia mesti summation dia sama dengan 1, exactly 1. So this is probability distribution. Okay, satu contoh. Okay, saya tunjuk lagi contoh lain untuk nampak lebih clear. Okay, saya guna example yang sama juga tadi. Tapi tadi dia guna W kan. Sekarang tukar Y. So probability distribution of Y, sum on the faces when 2 dice are rolled. Yang tadi kita ada nombor daripada 2, 3 sampai 12. Kan? Okay. So sekarang nak tengok dia punya probability distribution. So you akan construct table, ada 2 row. Okay, for the first row, you will put all the value from 2 until 12. Okay, for the second row, you akan letak you punya probability function sini. Okay, so yang ni adalah dia punya probability. So macam mana nak dapat probability ni? Tu you kena faham eksperimen tu lah. So hari ni saya tak discuss lah macam mana dapat 1/36, 2/36 ni. So kita faham lah kan, 36 ni refer kepada 36 refer to the number of outcome in the sample space. Okay, so ni nanti you kena check sendiri balik lah. Kenapa formula dia macam kenapa dapat 1/36, 2/36. Maksudnya output dia tu ada 1 out of 36. Yang ni output dia ada 2 out of 36. So yang ni you kena tengok list dia. Okay, so saya tak discuss ni. Okay. Yang penting saya nak apa kat sini, saya nak you tahu macam mana nak construct probability distribution dalam table. First row tu mesti dia punya nombor, second row tu mesti dia punya probability. Contoh yang first ni 1/36 maksudnya the probability of getting summation of the two number equals to 2. Okay, kalau yang ni yang 8 ni 5/36 maksudnya 5/36 ni adalah probability of getting sum of the faces equals to 8. Contohnya kita dapat apa? 4, apa lagi? 2, 6, 2, 2, 6. Itu maksud dia. Okay. So to know whether this is correct or not, you should add up all this. Okay, tambah. Okay, tambah, make sure the value equals to 1. So kalau summation dia, if the summation equals to 1, then your table is correct. Tapi kalau summation dia tak sama dengan 1, so you kena check balik calculation. Okay. Alright. Okay, sampai sini. Ada apa-apa tak nak tanya tentang probability distribution dalam bentuk table? Jelas tak macam mana nak daripada eksperimen, nak keluarkan nilai ni, tulis dalam set notation. So lepas tu bila dia minta untuk tunjukkan distribution, probability distribution, you kena tulis dalam bentuk table. Is everyone clear with the step? Maksudnya cara nak buat tu macam mana? Jelas tak? Jelas. Yes, Okay, setakat ni kita baru discuss sampai probability distribution saja dalam bentuk table. So lepas ni saya akan tunjukkan bahagian cumulative distribution pula. So kita extend lagi konsep tu. Okay, tapi sekarang saya bagi dulu rehat sebab yang ni panjang.
So kalau I sambung ni nanti drag pula waktu rehat kita. So kita rehat dulu 5 minit macam tu. Lepas tu kita akan discuss cumulative distribution. Okay, siapa yang baru masuk tadi pastikan tanda attendance untuk hari ni Okay. Saya off dulu. Nanti kita jumpa balik. Okay, bye-bye.